Dumela Africa Borwa. I go by the name of Taban Sefoto, better known as the activist. Mo motseng wa Motlhabe mo letsatsing la gompieno re tlo tlola lo le Morwao Ke Morware Foundation, netball, football, ba ntsha bana mo strateng. Re bone go le botlhokwa gore re tlo tlola le bone mo letsatsing la gompieno. Yeah. We are encouraging young people and people in South Africa to vote. Your vote is your voice, and your voice can change everything. Morwao Ke Morware is a foundation building strong men and a stronger society. Giving back to the community is what defines them. So I say, your vote is your voice, and your voices changes everything. Morwao Ke Morware Foundation is aimed at no boy child left behind, bringing the youth together and away from the streets. We have mental health awareness, we have drug addiction. So we basically, as a foundation, are aiming to get the youth off the streets and help them in any way that we can. Civil society organizations are organizations that basically speak for the voice of the people outside politics. Ke itumetse thata ka gore di-game tse dintsinyana ke tsone tse di re fang di-opportunity tsa gore re kopele. Ebile ke itumelela gore Morwalo le ba ba tshegeditseng di-foundation tsotlhe tse di tlileng fana gore di rotloeditsa bana gore ba tswe ko strateng gore bana ba itse gore sport se botlhokwa go le kanang kang. Your vote is your voice, and your voice can change everything. Bakhatla ke a le dumedisa. Ke le dumedisa ka puo ya Setswana. Yo buang fa pele ga lena ke Molefe go itse. Mosetsana wa Modibana. Modibana matente moleka ka ntšhana sena ntšhana o tla leka ka eng. Morwao Ke Morware is a foundation building strong men and a stronger society. Giving back to the community is what defines them. So I say, your vote is your voice, and your voices changes everything. Khadimang lona masoma di tshaba khadimang tsaban hlale tlhaile khadimang megolo ka ne tsogile phetelela e re morwa motho iphuthe metlhala go sale gale go goroga monna go goroga mogaka go utlwile le patatala le godimo le goagoa le ga se mogaka wa tlhabana ya ntwa marumo ke mogaka wa tlhabana ya ntwa molong ntse le molotsana le tlotse dithako tsa le godimo la iphetola le shala ba la gwasa le thaba tsa fatseleng. La re lona ba ditšhaba mphendi tsabe le nkutlwe sebuo yo ke Morwa ke motho yo montle ke bua ka ene Morwa Ke Morware Foundation. Morwao Ke Morware, building stronger men, building stronger society. Le re bolaisitse letsatsi man. Le tladitse bana ke ba bana ke ba le go di shopong kwa ba kopa di boys. A ke le re bolelle ka foundation ya lona le gore why le re go bokantse ka jeko. Like is small. Nna ke nna le segomora ke from Morwao Ke Morware Foundation. From Morwao Ke Morware Foundation. Jaaka o itlhalositse. Re aga bana ba basimane ka gore kgangkgolo ke gore re batla gore ngwana wa mosetsana re se ra mo ruta self defense. I defender from ngwana wa mosimane. Ya no ga le mo tseleng. Tota ga go tlhoke gore re rute o wa mosetsana self defense. Sentle ke yona tiro ya rona go Morwao Ke Morware re bereka ka borre re bereka ka bana ba basimane mare ya jaaka o bona ga ra tlogela le ba basetsana pone. Yes. Jaaka go tshamekwa ya nano jaaka o buile gore nkebe ba le go dishopong ba kopa di boys ke lone le baka la rona leo re ba batla mo mabaleng gore ba ske ba kopa di boys ga ba kopa di boys ba nwa dinnoki tse ge di monatenyana tse di galagala go na dilo ga tse di crystal ke crystal clear what ba ya ko tsone ga ba tswa ko ba fitlha ba betsa ba bomme ba bitella mo dikolong ba lwantshana ke bullying ba tshwara poo. So the real reason we are here ke gone gore re le bolaisa letsatsi re tseye bana re ba kgobakanye mo mabaleng re ba rute re buisane le bone gore so se etsang se phoso go lona le baka le golo la gompieno. Nkgonne re ke nna Mogale Maqalaba ke leloko ke
ke member ke ka re keng re part ya Morwao Ke Morware Foundation. Re simolotse tota ya ka Morware a tlhalosa gore re batla go bona gore a re focus mo ngwaneng wa mosimane to be a better person, because ga ngwana wa mosimane e le a better person o e seng a perpetrator ya gender based violence, Yes. at least ga rona le di victims tsa gender based violence. So ra itse gore that way the best way we can do go le gantsi ke through sports, because men respond to sports most of the time, and then also how ba keep up busy. That is another thing e dirang gore bana ba re ba efose mo goreng ba feleletse ba ka tswa ba dirisa diritibatsi kgotsa the substances ba di abuser, as we would say. Bana even bullying, we need to raise that up, because we are experiencing a worrisome rate ya bullying in our schools, Yes, even within the youth. The day-to-day re plan let us do it on a day re ske ra re though bana e le bana ba school going age, re ske ra re ke di school games e nne tse e leng gore go na le bana ba bangwe ba e leng gore ngwana o lapile mo moeng o tlogetse sekolo but ga isa fetse matric. That is mono wa gore why re ile ra re a re etse go tswa ko motseng e seng ko sekolong, because ga re re ko sekolong re limita bana ba ba sa tseneng sekolo where else ba qualifya gore ba ka tla ba tsaya karolo fo. So Morwao Ke Morware was founded solely gore metse ya rona ya metse selegae a le yona e kry attention, re bone gore how do we change them, because ga o ka ela tlhoko bontsi ba bona they look up to people in urban areas, they look up to people on TV, and then ba bang ba bona ba dira dilo tse di tswileng mo tseleng. Then as it is they feel gore no, that's how you become cool. But now let us give them a reason gore o nne cool indeed, o tshameke bolo, o nne busy ka di sports. Re tswa mo community tse go teng in daughter must le bereka ka bana, in particular bana ba bashimane. Bo in daughter must bo bana ba re ba fa di responsibility tse di kana kang ba le banyane tse di ba imetsang. I was talking to my guys ke ba rare e kete re nna mo nageng e leng gore monna o batla tšhelete gore a itumedise Yes. the next best, which is motho amme monna ga a batle tšhelete gore a itumedise. So now from the early age bana ba re ba fa di responsibility tse di yang or le rona re ba godisa ka monna must in daughter must. Ba bona ya indoor must ebile ke ya sejwalejwale go na le engwe e tswang kgakala e reng monna o swela ka mogare, monna o swela lebitla monna le fo thoko ga tsela, monna ke selele e tswa kgakala eo e be re eda ka indoor must e ya di 2000 le yona ele e na le morwalo o rileng ya gore monna ga na le bothata ga kgone o bua gona anong yana go ka ntha wa re mmata ga ka siama ke tle go ra re mona re ka thulu o le ba le dilo tse. That's why re na le bana ba bantsi ba ba ikaletsang, because ga ke na le bothata mo lapeng ga ke kgone go depression mmereko o fedile go sa tlhobona ya ka motho ko lapeng wa bona. So ke dilo tse le gore sentlentle re le ka go aga tsone gore ga o le monna bua. So ga go ntse yana ke tlhele ke bona go bua ka men's conference mare e le ya metlae rona re batla conference ya banna bo le gore ga re seng imaginary ya ko Facebook ha re ntse fa monna o kgone go rothisa keleng a utlwile botlhoko mare be mona re mmata go tla loka tsela ke then ke teng fo tle re simolola di-camp, re simolola di-hiking, re tshameka di-sports e le yone kgang ya gore nya a re fokotse kgang ya gore ga o imetse o botsa kgone ka gore monna o kgone go ipolaya kore e le fale ntlo e le fale ga se o ipolaya because ga ana tsone. Monna o kgone go jumpa mo bridging a fetse o ga fa o trapta e le bothata ba indoor must. So ena ga kgone go iketsetsa sepe o lebeletse. I want to say rest in peace to Machita ba botlhe ba ileng gore ba tsere matshelo a bone because of the challenge tsene ba sa bui ba bang ka ba itsebile go utlwa ke pelo ka nna botlhoko, you know, ke mental health ya Machita, men's mental health mara o rile tu mo South Africa. Yes. Mare gele ya bo mme re bua kgwedi yo yotlhe a ke itse gore system e re trainile
for gore re nne di-rival male female Yeah. re compare gore why lona ga le le yana why lona ga le le yana why lona ga le le yana Ke nagana gore amongst other things re tshwantseng ra e bua borra ke yona eo ya gore ga re ikemisetsa gore re change this thing rona re le majita rona re le borre a re rotloetsaneng gore guys let us start talking ga go tlhokege gore o suffer by yourself and then ke tle ke re ga ke na le bothata speaking about it to matter e ka nna issue ya gore ke something sa kileng a se experience a ka nthusa a ntlela ka solution kgotsa advice a gore man nna nkile ka experience this e ya kwa for thuso wa e bona because re le batho ba bontate like o bua mental health by itself it stems from issue ya gantsi bo bullying and then the expectations you know the community or the society expects this from ngwana mosimane and then ngwana mosimane ends up a fila gore wa faila and then ditlhong tseo e be di mo ira gore a resortele to even suicide violence those are the things because how the issues behind the people's suicide or even the attempted suicide it should worry us as well. suicide, yeah. Yeah. So gantsi it's because of it's because of I know I disappointed you. How about the suicide notes somebody feels gore o disappointed the other person as a result it's worth of so that is it starts there or okay bafetu are bueng in such a way at least ga ke na le bothata I've got one person I can go to at any given time gore ke lo mollela ko ene ke re broak wa itse ke mo mathateng ntuse how do we solve this. You are so lucky, you guys, as an organization, le kgona go kry-a the suicidal notes or suicide note. I once recorded a video and say how I wish gore ba swelwa nkebe ba re ba disa makwalo ao Yes. gore re kgone go preventa this thing ya machita ba ba ipolayang. Now you working with SUCSA, you working with batho ba bantsintsi le batla go leboga bo mang ba te ba re shout out. Okay. le nna wena o tla dira ya di-stakeholders nna ke batla go leboga team ya moba yo yotlhe Morwao Ke Morware Foundation and se ka go makatsa re bua ka borre mara re na le bomme ka gore a ke re ga gone re ka ba tlogela kwa ntle le bone re ba teng ba berekang le rona ka gore bomme ba itse botoka fo go fa gone gore ga re nna le bothata bo bomme se ka nno ra re sekametse ntlha e one e nngwe ke batlang go e leboga ke community at large from all the villages tse di surroundile motse wa Motlhabe village batho ba mo gae ba ile gore ba teng go na le batho ba ntse ntse kopana le bone ka ba re ba leboga se re se editseng ene ke batla go tshepisa gore ga re fetse ga re na le support ya bone ga go felele fa sekolo so se bonang se le fo morago ga gore ga go ke se re tsene mo sone le rolile re tshameketse mo go lona e be re re a re busetse go gae yaanong nna ke tla leboga bone rao o tla leboga Morwao Ke Morware. Yeah, tota my heart was touched ke the response yeah our community and society the surrounding villages Mona re tsama mo tseleng mo tseleng la o tla o fologa yes you know this is a multi-stakeholder event where you are here, brah. If no safer publicity the success of this event to us, to somebody else, measure stadium, so it's not successful. To us, it is successful because the targeted people they responded and they came. But we need your aid here. You hit the call. You see, we are here because of the likes of SUCSA, civil society, unmuted coalition of South Africa.
They've made us they helped us gore be re le for re leng for teng fana as part of the stakeholders. We need to appreciate them it wasn't gonna be possible, it wasn't gonna be easy if you did not step in and then help us. We need to acknowledge the White House sober clinic Yes. ba tsere nako ya bona because ile ga ba utlwa re substance abuse ba re no let people know that they have information spread around mona gore the side effects tsa di substances Yeah. because they work with these people on daily basis. We need to thank Department of Health, in particular Motlabe Clinic, you know, gore rile ba bona ba utlwa go na le modumo o so ba tlhaga ba siane ba re let us not ignore it re re eng ke eng re re gariso re ke eng ke eng. They know their commitment to our community. Tla re leboge Mphoto ile ha re simola re invite di nearby di No, Mphoto wa banna a ruta ene bana fa ke bona butse class. Mona Ke le bona motho- rata ke education yes, ka o teng. rata education thata because it was through Mpoto that we could actually be in a position to can also say thank you to Katleng FM, Yeah, you know, because he Mpoto Community Development Center stepped in and said, "Hey, rona re tlhole re ya go Katleng FM to publicize the message because radio bagolo e a tura and then e botlhokwa." Why? Because o kgona utlwella radio o tlhagola mara o ka kgone o lebella TV o tlhagola, Travel, you know, so it helps ke batho ba re tshwantseng ra ba leboga. Ke itumela thata the recovery TV le reditse batho re ke fela ke no shota ka powder fela re ke shotela shotile, fela ka powder gore you know ke kana ga ke selege o itse gore ke pabala nyana so but ba tla re tshwarela re mo letsatsi. yes, yeah, that is another thing. Or makeup, Yeah, since definitely. since morning we were here, and then that's nice. Keep up the good work. That is another thing because this is it. To say it doesn't have to come from urban areas only, and then ga re ka lebella, if ever these things did in our rural areas, there won't be a need for us to migrate to urban cities, areas, yeah. to the cities. Ikiti ba hona metsi basimane ba Detroit. Kgakologelwa gore ke one Detroit. Even not us the Hungry Lions. Your vote is your voice and your voice can change everything. Always boitumelo, dumelo Isaac. Age, Wa re fela. ke teng abuti. Le re bolaisa ka letsatsi anong tshwantse re rwale digalase mo matlhong. Go gona go nna motjha. The future is too bright. Re bolela ka Kagiso Trust. Kagiso Trust ke partnera ya rona Suksa. Yeah, Suksa ke a civil society unmuted coalition in South Africa, e leng mo di provinces tse 9 all throughout South Africa. Okay. So Kagiso Trust is our partner. We are a civil society organization that seeks to be the voice for all the NPOs and NPCs all throughout South Africa. Yeah. You know, a utlwa the civil society. Ne ke bua le kgaitsedi ya ke ka ra ya le re tsenya mo dipolotiking yana. No, civil societies are not political parties. We are autonomous. Civil society organizations are organizations that basically speak for the voice of the people outside politics. So rona ga re bereke ka politiki at all. That's why we are talking about voting. We are encouraging young people and people in South Africa to vote, but we are not mentioning any political parties. We're basically saying it's important to go and register to vote, to check on the IEC website, to check at the voter station on the 21st and the 22nd. If your name appears on the voter roll, if it's your first time to register, to vote, go and register before you can go to the voting station. Yeah. You know, monate wa podcast. Ga ona di red tape tse dintsi go tshwana le radio le television. We are open go bua dilo tsotlhe freely. People lost hope. And from Mabane le nna, after engaging with many youngsters, I was encouraging them to vote and they are like, why should we vote? Ra bona gore go etsagalang mo country. People lost hope. So I guess this is the last lap. Ya gore re bone batho ba vota, batho ba ka sa tlhole ba votile. What's your take on that? It's important for batho ba nne encouraged gore ba tsamaye ba ile vote
Because the reason we say the vote is your vote is your voice means if you don't vote, you have no voice. There's a particular people, there are certain particular people who will go and vote if you don't vote. Let's say you want to have blue glasses, and a lot of people who want blue glasses go and vote. And there's people, Baba Fetang, people who want blue glasses who don't go and vote. Baba Tateli. So then, if there's people who want blue glasses, that Baba vote and then the ones who want white glasses didn't vote, then where's their voice there? And what's the disadvantage or the danger? Ya batho ba ile go ra go vote about vote. Motho a re, nna ke vote. Please educate us on the danger or the disadvantage ya gago sa voting. Okay, the voter roll basically tells the government about the numbers of people that are there that need services, number one. So if only 2 people vote, it means services, there's only 2 people. That is the first danger. So then you go to the bottom part of the chain, food chain, that is the first danger. For youth, for instance, generally youth entailing unemployed. If we vote, spaces are as youth, that's the danger as well. Okay. So now SUCSA overseer the NPO, the NGO, the NPC. What are the challenges of those organizations? So far, common, and you guys are there to say, let's work together and resolve this issue. The reason why we have the word unmuted is because mostly the civil society organizations have been muted. For a long time, our voices are not being heard. So we're saying, let's come together as civil society organization. Let's have our voice heard, so that as the civil society organizations, because their political space takes up a lot of voices, and we end up being muted. So let's unmute our voices so that we can be heard, we can come together as NPOs instead of one. So let's be a coalition. If there are many people who are coming to speak about one thing, then the chances of us being heard is very high. Hashtag your vote is your voice, and your voice can change everything. Thank you so much for your time. The podcast. Don't forget to subscribe for YouTube. Now that the Pusha podcast to the ground, to the field, have more and more interviews. Stay tuned. You don't want to miss today's episode. Thank you. DJ. Morwao Ke Morware Foundation. Le kae mama? Mama ke ma? Nna ke Irene Pilane. Sefane se se tona banna mo kgatleng sa kwa Pilane. Mama o tlo etsang ka je go etsagalang go fa? Go fana ba re go na le tiro e tona ya bana ba ba tshamekang bolo. Nna ke tlile fana go tlo ba etleletsa ka go rekisa. Ba rekisetsa di subitsi, di biscuit, di zimba. Gore tso tlhetse se ba se batlang ba tlo se kry-a fana. Okay. Ya ntata. Mama o na le nako ka a le mo kgwebong? Nna ke na le ke tsamela 8 years ke ntse ke le mo kgwebong ka gore ke rekisetsa bana ba sekolo ko motseng o ke nna mo o kona wa Lesetla. Okay. O ka itumela go ka etsagalang fela ka je go re tlola le bana fa go etsagaleng fela se se ka go itumedisang? Nna ke tlo itumela ga bana ba tshameka ba wina go sena ntwa go sena tlhakatlhakatlano go le monate fela rotlhe re itumetse. Ra le boga mama. Mr. Referring. Sharp Hortmane. Go etsagalang ka je go ka bona gore di tshwere le flag? A ka je go re tlo ithabisa mo di groundong tsa ka mo Mothabe. The tournament is about re kgaola taba ya GBV, di drugs mo di streeteng re tsebana mo ditseleng re ba tlise go di groundong ba kgona go na le freshmen go gore ba go sekolong ba ya sekolong ba di freshmen ba kgona go passa. Tournament ka je go ke rapela fela gore tseme sentle ja ya bona go di sponsors di tlile, they bring it back to the community ke ntse le re lebogelang.
Thank you so much. The team di kae? We have 7 teams, 7 teams. both divisions, under 15 and under 19. Oh, really? Yes. So what are you looking forward to? I'm looking forward to the positive results, and I hope the better team will claim me. Aha. Yeah, okay. Let the better team win. Good luck. Re tlo tlola le lona gompieno. Thank you so much. Bra Lesego, my guy, White House Sober Clinic. Re bolelle gape gore ko wena mang o tswa kae. O re tlotlele fela ka White House. Okay, nna leina ka ke Lesego Letsholo. Ke tswa ke le ko White House Sober Clinic. Ke marketing and communication manager ko White House. White House ke rehab. Actually it's the first black owned rehab mo Bojanala. E le gore e ko number 51 in Street mo Rustenburg. Yes sir. Aha. White House Sober Clinic le bereka ka ke clinic e berekang ka eng? Sober Clinic re breakele down di services tsa lona. Okay, White House Sober Clinic, it's a rehab. E le gore re bereka ka di drugs le alcohol, behavioral disorder, le tse ding tse dintsi. Our program is starta ka detox, and then from detox it's rehabilitation. I'm gonna just briefly break it down for you. Detox program ya rona, it's 7 days. Mo le gore you'll be coming in after the admission, and then after the admission you'll be taken to detox. Mo le gore ba go fa the relevant medication. Mo le gore it depends on the system gore it's gonna be 3 days or 4 days or 7 days, but normally it's 7 days. Then after the detox, we go 12 steps of recovery, which is rehabilitation. Yes, sir. My brother, ke mental health month. Gorile to South Africa yo. Mental health month. Mare gorile ga. Gona go rile tu le nna ntse ke ipotsa dipotso, but rona re le White House, we try to keep our pace too. Yes, because even tomorrow we'll be having fun walk ko Rustenburg from Uni Street to the bus rank. Mo e leng gore it's a awareness on its own. Yeah, drugs and alcohol. So ke youth month. A ke itse gore setse le house tse youth e kanang kang up to so far. Mare why youth ya rona e ineletse mo diretobatseng go ya ka di research tsa lona le experience e tle le admit the patient. I think the problem, the most dirang gore the kids ba tshameke etse go diritibatseng, I think ke taba ya coping mechanism. In a sense ya gore ke lo bona ko gae ntate wa lwa le mme eng, so for ene go to be at ease o bona gore no e re ke kele go diritibatseng. And yeah, we've admitted a lot now in for the past 2 months. I think we had plus minus 15 admissions. Yeah. Se go bontshang gore really the drugs ke tlhoba boroko. Yeah. Ngare ba ka declare a ke itse ke re state of emergency or pandemic ke utlwa ba re mjolo ke pandemic. I think the drugs ke pandemic. Yeah. I think the drugs ke pandemic. I actually, Corona came and then went. Yeah. So this Okaraki lifestyle, we pass it from generation to generation. So according to me, it's a pandemic. According to it's not gonna end. Yeah. No. Ke puopa. Remember gore ka jeko re biditswe ke Morwao Ke Morware ba encourage gape under Suksa gore your vote is your voice and your voice can change everything. Thank you for your time, my brother. Okay, I really appreciate you. Hola. Thanks. O sa lebala subscribe go YouTube. Ntate Maqalaba. Ntate Sefort Le ka go nne. re itumella go nna Mo letsatsing le kana ebile re bolela fela gore Maqalaba ke mang kae ebile o batlang mo motlhabe mo letsatsing le kana.
Batalaba ke setlogolo sa Batlhalerwa, ke setlogolwana sa Batlhako. Ke moagi mo kgateng, ke direla setheo se se bitswang Mphoto Community Development Center. Mphoto Community Development Center e ne e teeletswe ka motlhalerwa o motona o tlileng le batlhalerwa ge ba tla ba tswa ko lefatsheng la Villanora ba tla ka mo lefatsheng la rona la Tuelagte. Ke ntate mogolo. Ke ka moo setheo se bitswang ka leina la gagwe re le dikokomane. Fela re tlile fo Motlhabe gompieno, maitlhomo magolo e le gore re bone bašwa ba Aforika Borwa ba fetoga, re bone bašwa ba rona e nna batho setšhabeng. Re leka go tseisana go kukisana merwalo ya go lwa kgatlhanong le tiriso e botlhaswa ya diritibatsi, go lwa kgatlhanong le go ima ga bana ba sentsene ba le ba botlana. Ke ntwa e re tsena mo yona le ba botlhe ba re dirisanang le bona gompieno. Jaaka ke itse ebile ke tlhaloganya gore thuto e gaufi thata le pelo ya go. O buile ka teenage pregnancy, o buile ka GBV. Sesosa ga sale o le mo fielding ya education sa teenage pregnancy, a bana ba imisana ka dingwaga tsa bone or ba imisiwa ke batho ba batona, sesosa e ka tswa e leng go ka experience? Batswana ba re tla laetse sa maswe. Go le gantsi bana ba ba imang pele ga nako ga se gantsi ba emisiwa ke bana ba bangwe ba ba tsenang le bona sekolo. Ba emisiwa go le gantsi ke bo malome ba ba setseng ba le ko ditirong ba ba dirang, e le ka ntlha ya tlala ba tsa advantage ya gore ngwana o mo tshokolong yagwe o dumela sengwe le sengwe a be a feleletsa a betšhiwa ka sephatlho. Ke yone mathata a re nnang le one. Mme se sengwe se se tsamaisanang le kgang eo se se reeletsang bosutlha bo ke tiriso e botlhaswa ya nnotagi. Bagolo ba na le mokgwa go nosa bana bjala, ba re ba itagisetsa. Ka ba itagiseditse ga go tlhole go na le kgonagalo ya gore go berekisiwa dithibelapelegi bo di-condom yalo le yalo, bana ba nna at risk ka ntlha ya ditiro tsa bagolo. Re le borre, re le leadership ya malapa a rona le di-community tsa rona, o nagana gore bontate ba tsaya karolo mo go nneng against any activity e sa tsamaisaneng le botho ba rona, segolobogolo mo metseselegaeng? Rasefoto bontate go le gantsi ke rona re tsweletsang ditiro tse. Bontate re tsweletsa ditiro tse ka gore ga re bua la ntlha ka kgang ya tiriso e botlhaswa ya nnotagi, re di role model tse di boatla mo ngwaneng wa gago wa moshimane le mo ngwaneng wa ko next door. Ge re fetsa go na di role model tse di boatla, go tla gape mokgwa wa go itagisetsa bana. Ke rona gape re rotloetsang ngwana mosetsana gore a dirise nnotagi botlhaswa. Yaanong ge ke re ke rona gantsi re tsweletsang ditiro tse. Puo Pa the podcast mo letsatsing la gompieno re fo Motlhabe, ebile ga se podcast fela, re tlo go tlhataganyetsa ntse re tsa di-picture, ntse re na le di-interview, so stay tuned, stay with us, you don't want to miss today's episode. Ke a leboga re Maqalapa. Go lebogile nna Puo Pa ka tiro e ntle e matsetseleko e le e dirang. Ke a leboga. Your vote is your voice, and your voice can change everything. Hashtag your vote is your voice, and your voice can change everything. Puo Pa the podcast. Subscribe. Dancer, comedian, binara, actor. What are you? No, you for hotel na vila. Angari alone. Yeah, I know. You for hotel na brass photo. Someone say yung fela. Hindi pa rin ako won. Who are you? Hush. Ipo. No, nagin na ramalo po ba ke murla kholo khosi ba khata ba khafala me fela se ga ke sa ke tlanga sona emba fa nela matsana kana be kitso fela phiko kona nyane ya makgowa.
nonyane ya makgowa. Yeah, so now the NPO, le na le NPO? Yeah, Le etsa eng fela? Yeah, no, rona mo yona braya ka like acting ka mo teng, ke poetry ka mo teng, traditional dance ka mo teng, campus dance ka mo teng, music ka mo teng, yeah. Okay, le simolotse leng? Since re established ka 2012. E ka gopola le tšhomi ya go before nna constable. Ya nong ka gore ke constable a sa tsena le teng ya re. Ntsa ro komelanyana fela ntsa ro komelanyana ya. Tshwantse a share le lona teng. Yeah. Ntsa tsweletse pele rona fela Brasford. So now your biggest highlights sala le simolotse ke eng so ka reng ya mo re medarile mo. I saw that lady mpiletsa that lady da. Koketso. I saw her. Yeah. Ka kwano else. I saw her on stage. I can see what happened. Kile mo mafaratateng. Come this side. Mona ke go bone go staging. Una le neletsa ne le go kae. Buela mo. No, ase pela go. Ne le go state market theater. Yeah. Ko Pretoria da. Yeah. Ne wa tsagalang. You guys are extremely good. Okay. So, do you consider yourself professional actors? Yes, of course. Una le dikhosonyana tse le di editseng or is talent and love and skill? Okay, na ke tlhagasgela na straight then ka ba kgobokanya go so ke batlo sa talent a bona ka bona talent a bona e le ntsi thata Brasford. Yeah. So, where do you see yourselves in 2 years time from now? Re sa re di 5 years IA e tlile yanong se re bogela di movies tsa di IA yanong mapiano di IA yanong. Where do you see yourselves ka 2 years fela e tlang? Ka 2 years e tlang na ngare fela nna ke emetse fela nna truly speaking fela nna ke emetse go bona Ntate Sfoto a dirile something se leng sage re actor go something se leng sage why ke re lo go so Brasford ga ntse le mo tse dintseng soyo then re rata go ka anya moene tse dintsi thata before rena re ka itirela something se leng sa rona Brian. Yeah. Such an honor. I like sa gray di flower tsaka le team ya ka ga ba matsomfa di flower. Thank you so much. Wish you all the best. Everything as Puopa, the podcast, everything as the Recovery TV show, everything as independent business people. We will help wherever we can. God is good. I know already you guys are making us proud. Good luck. Okay, no, thank you very much. Ba re phatsa mo khomontsha khafela ena ka dintlega di akgaola di mebitla di sisibanya mmele di shibitse go tsena kwa mesetseng banna na ba re ga ya le masentle ile mile switsa nna mane a khabo ka lanjalo ka motho ba gwana ka la molema le mosupile mo sefafung pula kila tlhoma mo okodi mo molapong wa modimo mmalo ya tla ka maru ya makobiko ya tla ka tla di ka thoma maru ya benya ya gadima ya gotlola semagata nonyane e tala phalatsa ditšhaba ya tloga ya kgwamosi phetelela ya latlhela kanono mo lebaleng moswa kgabo wa fetogane gone ke ge go šatsa digaswana motho ya borwa a le masamasa a ya borwa bitsa makgwa reke le re thuteng ka ditimo mollo tla di fedile kwa mmameng gabise ke bautimi ile ba sentse ba tsokana motho a re letlhola bo malona go beolwa kana ka setswane mollo wa tla di gautimo ya betse gape fa kotong kgathao ya tshololla dipheko di tsheletswe dinganga tsa tlola ka tsa dira metlholo la bofela tsa le ba fela tsa inet lona tsa dikgola ba lo ile le tlholetse le tlhogo le ba bogwefane le tlhogo le ba di lentse le pele ke a le